hear a loud good morning, please? Vanakkam, vanakkam. Firstly, I have a mix of emotions here. Mix of emotions na ennaala vaarthaiyila solla mudiyala. I can't put it in words. This is the first ever time that I'm amidst so many Cleft warriors. First ever time என் வாழ்க்கையிலே வந்து என் வாழ்க்கையில் in my life to be present amongst, for a change, this looks like a different world to me. ஏன்னா நான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து எந்த விதத்துலேயும் அப்நார்மல் கிடையாது, எந்த விதத்துலேயும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராடினரி, அது கண்டிப்பாக. பட் the first ever shield that we have to break as children, born with this condition, is not to make ourselves feel outcast. முதல்ல நாங்கள் அது புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்க வந்து எப்படி வந்து நம்மளை வந்து how they can differentiate us and how நம்மளை வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறதோ இல்லை வேறு விதமாக பார்க்குறதோ எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு முதல்ல we need to have the self-confidence and self-belief that we are no way different. So in my experience, in this journey of my life, for the first time to be amongst so many wonderful, good-looking and very beautiful, handsome Cleft warriors here is actually a very big change for me in this last 36 years. Because, yes, right from school to be starting, when I was born, 21st June 1987, it was definitely a surprise for my parents when I was born, and they saw this condition. I was a very, very good-looking, cute child. But definitely, ரொம்ப கன்சர்னிங்காக இருந்துச்சு. And அதிலிருந்து, very frankly, I was even talking to Anjali ma'am in the morning, saying that, unawareness-nu ஒன்று இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கு இல்லை, குழந்தைங்களுக்கு. For children who are born like this, being unaware is bliss. Ignorance is bliss ன்னு சொல்கிற மாதிரி. I was sometimes bullied in school, which I didn't even know, but I was going with the flow. This very person that you're seeing speaking like this so clearly once was saying, when my seniors in the school bus used to ask me, beta tera date of birth kabe, happy birthday kabe tera, எப்போ உன்னோட பர்த்டே எப்போன்னு கேட்பாங்க. 21/6/1987 இப்படி சொல்லுவேன். And they used to find it very unique and funny, and sometimes இன்னும் இப்படி பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I used to repeat as many times they asked, அவ்வளோ தடவை வந்து நான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, அவன் கேலி பண்ணுறான்னு தெரியாது, கலைகிறான்னு தெரியாது. அதில் தான் இருக்கிற ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கே, அன்அவேர்னஸ். நம்ம அதை வந்து பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டோம் தான் அங்கேருந்து நம்மளுடைய அந்த ஒரு சோதனை ஆரம்பிக்குது. ஸோ பேசிக்லி ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் எனிதிங் பர்சனல். Never ever take anything personally. So anyways, இது வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துச்சு. நான் சொன்னேன், எனக்கு இன்றைக்கி வந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சரோ இதோ ஒன்றுமே கிடையாது. I don't have any kind of points to what I want to say. Probably I'll just open my heart and என்ன வருதோ மனசில் அது நான் பேசிக்கிறேன். You are my people. There is a small malfunction that I have. This is a real malfunction. I can't cry. I cannot cry. But apart from that, இந்த கன்றாவி எனக்கு வராததுனால மற்ற கன்றாவியால் நடக்கும். எனக்கு பிரெத்லெஸ்னஸ், ஃபீலிங் ஹெவி, எனக்கு வந்து மூச்சு வந்து கொஞ்சம் திணறும், நாக்கு ஓட்டம், அது மாதிரி நிறையெல்லாம் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் எனக்கு போயிட்டுருக்கு. ஸோ என்ன பேச வந்திருந்தனோ, என்ன மைண்டில் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது தெளிவாக ஏதாவது பேசணும், வேகாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தால் தான் உங்களுக்கும் வந்து போர் அடிக்காமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால. பட் அதுவும் மறந்துருச்சு.
See, எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான், we are all here with our own destiny. We are all part of this universe. So at the end of the day, I consider myself as equal as a tree also. So where is the similarity and dissimilarity between people without cleft and people with cleft? We are all part of this universe, and we are here to live a life based on our thoughts. We are all in a program. நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்கோம். இப்போ கம்ப்யூட்டரில் எப்படி சில கேரக்டர்ஸ் வீடியோ கேம் விளையாடும்போது சில கேரக்டர்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி நீங்கள் என்ன மூவ் பண்ணாலும், வாட் எவர் மூவ் யூ டேக் இன் அ வீடியோ கேம், whatever happens, that character and that game is having one finish. Whether you pass that level, you don't pass that level, you try again and you keep going. Like that, how they would have coded that. அவ்வளோ கோடிங் நடந்திருக்கு. அது மாதிரி தான் நமக்கும் ஒரு கோடிங் இருக்குது. This is what I believe. This is my personal belief. And your thoughts are the coding of this program that you build about your life. I write my destiny அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. What is the meaning of that is, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கோ, our thoughts, our energy, our thoughts, our intentions, all these are codes, all these are the steps we sort of make. We have to get ourselves literally, உங்களை அடித்து செதுக்கி தான் ஒரு நல்ல சிலையை உருவாக்க முடியும். There is no easy way out. You fight a lot of battles. It's very easy to compare. It's very easy to point out one particular thing or 2-3 factors in somebody's life and say, why am I not like her? Why am I not like him? Why me? All of these questions are basically things that you battle out. You need to find that out. And you find it out in the hard way, harsh way, or an easy way, but you will find out at the end of the day. Most of the times it's harsh. I have had many harsh points in life, but the best part is I've had this parallel track. For example, I have had a very conscious track of, we are having a, இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் till this date, this minute, this very second, I am having complexes. I am having a lot of complexes. I am not superhuman. I am just like any one of you people. How do we get to battle this? You don't get to battle it. That keeps going on. There is nothing to look for. The only way to fight that out is also have a parallel track of hanging on to things that you consider assets, you consider are your strengths. There is a self-discovery that you have to go through. And this self-discovery happens only if you learn and observe and again unlearn and again observe. Observation is everything. To get any help, first we should be receptive. நீங்கள் ஒரு உதவிங்கிறது யாரோ உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முதல்ல உங்களை உதவி பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, முதல்ல ஓப்பனாக இருக்கணும். You cannot shy away from taking a step, making a mistake. Not to be shy, not to be having a shield is like the first battle you win. I won that battle, so I'm happy that, that is one of the first things. நான் எந்த அவார்டு ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை, நான் என்னோடய கரியரில் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் போனாலும் எதுவாக இருந்தாலும் முதல்ல எங்கே இருந்து அதை ஆரம்பிச்சதுன்னா, ஒரு பக்கம் காம்ப்ளெக்ஸ் சொன்ன மாதிரி இருக்குது. நானும் ஒரு மனுஷன் தான், எனக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. எனக்கு இது மாதிரி வேணுமே, எனக்கு அப்படி வேணுமே. க்ளோஸ்அப் ஷாட் வைக்கும்போதெல்லாம், இது இப்படி இருக்குல்ல, இந்த லைட்டிங்கில் அப்படி இருக்குல்ல, உதடு இருக்குது, கண்டிப்பாக இல்லைன்னாலாம் இல்லை. ஆனால் அட் த சேம் டைம் வாட் ட்ரைவ்ஸ் மீ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இஸ் தட் பேஷன் தட் ஐ ஹாவ். ஐ ஹாவ் அ பேஷன் ஃபார் சினிமா, ஐ ஹாவ் அ பேஷன் ஃபார் பர்ஃபார்மிங், ஐ ஹாவ் அ பேஷன் ஃபார் கிரியேட்டிங் மேஜிக் ஆன் ஸ்க்ரீன். That I have a passion for living as characters. ஒரு கேரக்டராக வாழறதுல எனக்கு ரொம்ப பெரிய, இல்லைன்னா என்னால் கண்டிப்பாக இவ்வளோ தூரம் நான் வந்திருக்க முடியாது. So I have a particular passion for creating stuff. I am a creative person. So அந்த creativity-யை ரொம்ப டேப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். I kept digging. I wanted to make sure that, let me see where this tunnel goes. So I kept digging. And as I dug, and I'm like, I'm so underground. I don't know where am I going. Where is it? It's so dark. இவ்வளோ இருட்டாக இருக்க. நம்ம தோண்ட அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது, எவ்வளோ டார்க்கானு உங்களுக்கே தெரியும். It's like mining. But when you find that treasure, when you find gold, when you find those stones, is when you understand that, there's much more to go. So that passion is something that kept me digging.
and still digging that tunnel. And I must say that I'm finding there is light on the other side. அது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். At least now today, I am a product. I am the result of many of the wonderful, skilled surgeons that we have in India today. Without them, impossible. I'll tell you something. I can never take credit for my talent. In fact, நான் எதுக்கு தான் கிரெடிட் எடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல. என்ன தான் நம்ம இது செஞ்சோம், நம்ம இது சாதிச்சோம், we proved this அப்படின்னு சொல்லும்போது, for what all things can we actually take credit? இந்த உடல் எந்த கிடையாது. அது ஒன்று my mom gives me birth, I'm born with a body, so this body is again not my work. These talents, I'm multi-talented and I am doing a lot of things possible with the talents that I have. டேலண்ட் யாருது எந்த கிடையாது. கண்ணு மூக்கு வாய் கால் கை மாதிரி என்னோட பிறந்தது அந்த டேலண்ட், இன்பார்ன் டேலண்ட். ஓகே, அப்போ அந்த கிரெடிட்டும் எனக்கு கிடையாது. என்னை இவ்வளோ அழகாக்கி இத்தனை வருஷங்களில், so many years, there is this progressive periodical surgeries and procedures that I have had. அது டாக்டர்ஸோட ஞானம், டாக்டர்ஸோட ஒரு ஸ்கில், டாக்டர்ஸோட டேலண்ட், டாக்டர்ஸோட பிளானிங். எங்கள் அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு முதல் நன்றி. நான் அன்னவேர்ன்னு சொன்னேன் பாருங்க. ஒரு குழந்தைய when we are going through this, அந்த அன்அவேர்னஸில் ஒரு பிளிஸ் இருக்குது. அது என்னன்னா நமக்கு தெரியாது, சொன்ன மாதிரி. பட் நான் இந்த வார்த்தையை சொன்னால் தப்பாயிடுமோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெசிடேஷன் இருக்குது. பட் நான் தொடர்ந்து பேசுறதுனால நான் ரொம்ப யோசிக்க மாட்டேன். அந்த சுமையை பற்றி கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள். சுமைன்னா எந்த சுமைன்னா நம்ம இல்லை, அந்த ஃபீலிங்ஸுக்கு, what they go through, the pain they go through, the anxiety that they have. அடுத்தது என்ன, இது எப்படி, அது எப்படி, இதுக்கப்புறம் இது எப்படி, இந்த குழந்தைக்கு அடுத்தது ஏதாவது சாதாரணமாக நடக்குமா, சாதாரணங்கிற விஷயமே பெரிய கனவாயிடுறது. அண்ட் அங்கே தான் the more and more you are unaware as a patient is better for you, that you are not attached to all this physicalness. நீ ஏதோ எவ்வளோ அப்படி ஜாலியாக ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கோம், அப்படி இருந்தால் பெஸ்ட்டு. பட் ஆனால் அம்மா அப்பாவுக்கு டுடே ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஆஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் 2 lovely sons who are absolutely super normal. ஓகேங்களா? they are born absolutely with no trace of any problems that I had in life. And this is again another confidence that I want to give to all of you, that you people will be fathers or mothers of absolutely perfectly born children. It is possible, and here is an example. So அந்த பயம் உங்களுக்கு வேண்டாம். But the thing is, I thank my stars. I don't know whom to thank enough. Undoubtedly my father and mother is, அது தவிர்க்க முடியாது. There is no second say on that. My father and mother, yes. But apart from that, when we say, there are certain things that parents should do as a responsibility, as a duty. We take them for granted. We take father and mothers for granted sometimes. அவங்க பண்ண வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Why we have to thank them is, see, let me tell you, I have grown mentally so much, or probably not, I will not say grown, I'm still growing, I have evolved so much, that my mother's womb is just a medium for me to come into this earth, to this world. Physically I am this, and I was given a name, Ashwin Kkumar. But my soul has selected my mother's womb, and with the help of my father, I am here. Both of them have given me a place in this world, and here I am completely taken care by them. But that extra limit, see, what is the difference between, a protocol? A protocol is
just fulfilling some responsibilities. What goes beyond a protocol? ஒரு ப்ரோட்டோகால்னா ஒரு 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 செட் ஆஃப் இது இருக்கு இல்லையா வாழ்க்கையில், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சு பல் விளக்கணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்கிற மாதிரி, அது மாதிரி அம்மா அப்பாவை இது 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 பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் இது இருக்குது, ஒரு வே ஆஃப் லைஃப், வே ஆஃப் ரேசிங் சில்ட்ரன், அது மாதிரி குழந்தைய வளர்க்குறது, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, படிக்க வைக்கிறது, எவ்ரி திங். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், the extra life and the energy and that love that goes in that activity, and all those activities that are done right from the time we are born to God knows how many ever years. நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளானாலும் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் அந்த பச்சை குழந்தைங்க தான். அந்த இவ்வளோ முதல்ல தொட்டியில் வைக்கிற ஒரு சைஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய சைஸு, நீங்கள் என்றைக்குமே அதுதான் அம்மா அப்பாவுக்கு. ஸோ அவங்க எப்பவுமே அந்த பார்வையால், அந்த ஃபீலிங்கால், அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் அவங்க எடுக்கிறாங்க பாருங்கள். நிறைய பேருக்கு இது கிடைக்கிறது இல்லை. நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி இப்படி இருக்கோங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். சில பேருக்கு சில சமயம் இன்னும் இந்த ஹாலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்னும் அவங்க வாழ்க்கையில் வரல. நம்ம எல்லோரும் இங்கே இருக்கோம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு அவர் ஃபாதர், மதர் அண்ட் ஸ்மைல் ட்ரெயின் as well. I have, நான் பிரமிச்சு போயிருக்கேன். I've been so amused by the skills of these surgeons. என்ன பாருங்களேன், இது அவங்க பிளான் பண்ணிவிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது, parents really need to be aware of what is the next step that is going to be done. And I am so happy that my parents had that clarity, and this clarity is because of the surgeons who guided my parents. I was born with a bilateral cleft lip and a cleft palate. Basically, womb-ல, to all the young people who are still unaware, நம்ம ஃபார்மேஷன் ஃபீட்டஸில் நம்ம தலை ஃபுல்லாக ஜாயின் ஆகாது. அதுதான் கிளெஃப்ட், அங்கேருந்து தான் வருது. இட் டசன்ட் க்ளோஸ். மூக்காக இருந்தாலும் வாயாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த இன்கம்ப்ளீட்னஸ் தான் நம்மளை ஒரு கிளெஃப்ட் சைல்டாக ஆக்குறது பிறக்கும்போது. ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகாது, மூடாது. அதுக்குண்டான பல சயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கி நிறைய வந்திருக்கு. ப்ரீநேட்டல் இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நிறைய குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே, இன்னும் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே இது கிளெஃப்ட் இருக்கா இல்லையா, எப்படி இருக்குது, ரேடியாலஜி எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாமே நிறைய வசதிகள் எல்லாம் வந்திருக்கு. பட் என்னென்னா, when I was born, yes, it was a surprise that it was not, there was no assumption. And அது பிறக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது, நான் பிறக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது, ஓகே நான் ஒரு கிளெஃப்ட் லிப்போட பிறந்திருக்கேன், கிளெஃப்ட் பேலட்டோட பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுலேருந்து படிப்படியாக ரா வேலை, அதாவது மணிக்கணக்காக எத்தனை டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸு. என்னுடைய ஸ்கூல் லைஃப்பில் வெக்கேஷனுங்கிறதே கிடையாது. ரைட் ஃப்ரம் கிண்டர்கார்டன் ஸ்டேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு, ஐ திங்க் என்னோடய லாஸ்ட் சர்ஜரி 2006 நடந்தது. அரௌண்ட் 6.5 hours. தட் வாஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் மை மேஜர் சர்ஜரிஸ் 2006. அப்போ தான் நான் கரெக்டாக 18 தொட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் டர்ன் டு 18. அண்ட் till then, I think till for many years, like till 7th, 10th, அது வரைக்கும் கூட ஆல்மோஸ்ட் 10 years, 11 years of my life I didn't have a vacation. எப்போ போனாலும் ஒன்று சர்ஜரி இருக்கும், இல்லை ஃபாலோ அப் ஆஃப் திஸ் திங். ஐ வுட் நாட் பி அலவுட் டு ப்ளே அவுட் சைட். கிரிக்கெட்டு எவனாவது அடிச்சான்னா நேராக பால் வந்துச்சுன்னா போச்சு, மூஞ்சி போச்சு. இல்லை ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸு, எட்டி ஒரு உதை இல்லை ஒரு குத்து போச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு அவ்வளோ ஆங்ஸைட்டியும் அந்த இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் அம்மா அப்பாக்கெல்லாம். வீட்டில் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஐ வாஸ் லைக் திஸ் வெரி, என்ன சொல்கிறது, கூண்டிலேயே வச்ச ஒரு இது, எங்கேயுமே எதுவுமே படவே கூடாது, டெலிகேட்டாக அப்படியே ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு. அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கேன் இப்போ. அண்ட் ஐம் ஸோ தேங்கிங் மை ஐ டோன்ட் நோ, தேங்கிங் காட், தேங்கிங் திஸ் யூனிவர்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ வாட் ஆல் ஐ ஹவ் மிஸ்டு. என்னெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் மிஸ் பண்ணணும், அது நடிப்பு வழிக்கா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நான் அட்வென்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ என்னை ரெஸ்ட்ரிக்டடாக எனக்கு இருந்ததோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அட்வென்ச்சரஸாக இப்போ இருக்கேன். தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொஃபஷன், தேங்க்ஸ் டு மை கெரியர். பட் that
இன்செக்யூரிட்டி, அந்த ஆங்ஸைட்டி, இதெல்லாம் தான் நான் சுமைன்னு சொல்கிறேன். அந்த சுமை வந்து அவங்க மனசில் அந்த பாரத்தை தூக்கிட்டு அதுக்கும் மேலே நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி they keep fighting it, battling it day in and day out. அதுக்காக எல்லா அம்மா அப்பாவுக்கும், இன்க்ளூடிங் மைன், ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம இவன் ஒரு ஆளாக வரமாட்டானா, எப்படி இவன் என்னவா ஆவான் அப்படிங்கிறதெல்லாம், I was definitely not an academic child. I was a very slow learner. And அது ஏன்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா I always observed and focused into how the teacher taught, not what they taught. அவங்கள பார்த்துட்டு அந்த கை எப்படி போகுது, இந்த உதடு எப்படி போகுது, இடுப்பு எப்படி போகுது, இந்த கால் எப்படி போகுது, how are they talking, how are they walking, their mannerisms, their modulation, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டில் வந்து என்னடா பாடம் இன்றைக்கி என்னென்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா, கரெக்டாக அந்த டீச்சர் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி பேசுவேன், ஆனால் பாடம் மறந்துடும். ஸோ அது வந்து எப்போவுமே that has been sticking with me always, and that observation is what has brought me so far. அதனால தான் observeன்னு சொன்னேன். நம்ம நிறைய கவனிக்கணும். ஐ டோன்ட் ரீட் புக்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி அகாடமிக்ஸ்லேயே வந்து அன்றைக்கி அந்த டைமில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிறதே பெரிய விஷயம். நான் வந்து ஐ டோன்ட் ரீட் புக்ஸ். ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கெட் இன் டு அ ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் புக்ஸ், பட் ஐ ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் லைஃப் பிகாஸ் ஐ எம் அ தரோ அப்சர்வர். ஒரு எக்ஸ்ரே மாதிரி எப்போவுமே ஒரு ரெக்கார்டிங் போயிட்டே இருக்கும். யாரையாவது ஏதாவது ஒரு பெக்யூலியராக இஃப் ஐ see something unique, அது அப்படியே போயிட்டு உட்காந்துரும் மனசுக்குள்ளே. That's how I became an actor. And that's why always, right from childhood, I've been always an observer and I've been imitating. So that's where all my acting started. But I never realized what I wanted to become. ஏதோ படிச்சுட்டே இருக்கும். ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருக்கும்போது I thought that school life was going to go forever. That's how, because I was a slow learner and I was always having the load of the school bag on me. I didn't have the space in my mind to think about any other a profession or a dream or whatever it is. I had nothing. My father is a self-made man. He went to Dubai in 82 and I was completely raised in Dubai. All my surgeries were done in then Madras, then Chennai. So everything was done here in India, in Chennai. But so I used to come down for vacations. But I studied in a CBSE school and very, very much Indian. And I was very pampered. I was raised in Dubai, like I said, all my life, almost 33 years. I shifted base in 2020. And over there, I was always looking at my friends, my classmates who were going for sports day, who were going for drama, who were going for anything extracurricular. I was looking at them as stars. I used to look at them and wonder, what it would be to perform like them, what it would be like participate. I would like to be there and all that, but I don't think I can join them and all that. As in, I was very, very, very. I was lacking a lot of self-confidence. I lacked a lot of self-confidence. It took time for me, and I don't know how I built it in the due course, but something somewhere evolved and something, happened. I must say at the age of 18, I must say. But in school life, so no extracurricular, no vacations, as in to go there out and play and go for trips or whatever it is. At the age of 18, when I went through this surgery, my surgeries, like I said, very periodical in these 12 surgeries with major, minor, maxillofacial, orthodontic, whatever you put them, major, minor, all these procedures put together. My last surgery in 2006 was 6.5. And I finished my school and I joined Manipal University over there, in Dubai. We have BITS Pilani, Manipal University, all these universities are there in the Indian universities. And we have one of the best state-of-the-art, setups today for media there. And I did media and communication in Manipal University over there, in Manipal. My first year gets over, and then I come for vacation, and there is this surgery that I'm going to go through, where my teeth was left to grow in all ways possible.
because I lacked the bone structure. இங்கே இருக்கிற எலும்பு நமக்கு இருக்கிற ஒரு போன் ஸ்ட்ரக்சரில் இது இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அது பீரியாடிக்கலாக அது இவால்வ் ஆகி அவங்க சர்ஜரி பண்ணி you will start finally having a wall here as a gum and as a bone structure. You will have something with all the implants from the other sides. I still have my scar here. Bones were chipped off and implanted from my hip bone to the bridge over here to make the bridge basically. So I needed to have a very strong bone structure here. And then a gum on top of that. So the gum was formed, the bone structure was formed, the gum was formed. Then the gum was, that was one of the minor procedures I recollect. It was chipped off, the gum was chipped off. So with all the local anesthesia syringe போடும்போதே வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடும்போதே வந்து பாதி உசுறு போயிடும். So my father always used to ask me, hey, how many holes now in the body? நான் அவ்வளோ அத்தனை இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு. So at one stage, I think when I was in 7th, I think, that bone was, the gum was torn, whatever was covering there and on my upper jaw, what was formed, and then the bone was left to grow, the teeth was left to grow. And then it grew and grew to an extent where I used to have one teeth alone. There were 7 teeth that were growing in one place over here. 7 teeth. And it used to grow in all shapes possible. And I was obviously clean shaven in my first year, and I never used to have a proper hair growth at that time. And thanks to my DNA that I have this today. And today many people are envious of my beard and my mush. So I'm very, very happy. இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ப்ரேடு, எனக்கு மீசை வேணும், தாடி வேணும் அப்படின்னுப்பா பெருமாள் அப்படின்னு எல்லாம் ப்ரே பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வேற ஆண்டவர் பைத்தியமா மீசை தாடி இல்லாமல். ஸோ at that time I used to have this complex of smiling. ஸோ இதில் என்ன ஆச்சுன்னா, எங்கேயோ வந்து பசங்க வந்து 8th 9th வந்து அப்போவே சொன்னாங்க வந்து, கமல் சாயில் இருக்கடா, உனக்கு சைட்லேருந்து கண் இது அதெல்லாம் சாயில் இருக்கடா, இது இருக்கடா அது இருக்கடா அப்படியே உஸ்பேத்தி விட்டாங்க. அது வந்து நான் ஒரு பெரிய ஒரு கைப்பிடியாக பிடிச்சிட்டேன். பிகாஸ் தட் வாஸ் லைக் மை வெரி வெரி பிக், என்ன சொல்கிறது, it was my biggest go-to, a fallback for for all my complex that I used to have. ஸோ நிறைய இதே மாதிரி ஒரு செல்ஃபி எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1000 செல்ஃபி இருக்கும் அந்த ஒரு பழைய ஃபோனில். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க, they used to be like, how are you taking so many selfies? Are you so self-obsessed? I got this title called self-obsessed guy. நான் கண்டுக்கவே இல்லை. ஏன்னா this is my evolution. This is how I need to evolve. எனக்கு நான் உருவாக்க வேண்டிய பாதை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதை நான் உருவாக்குற பாதை எனக்கே தெரியாது. பட் through some or the other way, my intentions was to evolve better in my look. So your intentions are, if they are in place, automatically at the end of the day, you are going to take certain actions or certain steps, even without your, involuntarily you might do certain things. So I went through that phase of, taking selfie, and I used to start posing like Kamal sir. And then I used to slowly start, getting obsessed with him more and more and more. ஒரு ரசிகனாக இருக்கிறத விட I started becoming like his number 2, like his duplicate, like his doppelganger மாதிரி I wanted to, because அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படியாவது மைண்ட்லேருந்து எடுத்துடணுன்னு. After the surgery, all this teeth was taken out, and then I was given this implant, and there were 2 molars that were taken out, and அந்த கேப்பில் இந்த ஜா ஃபுல்லாக வெட்டிட்டு பின்னாடி தள்ளாங்க. ஸோ right from this, I got to this. That's how we got aligned. That was a very, very painful surgery. That was a very, very painful part. But man, no pain, no gain. So this is just glimpses of, my life that I could, recollect and tell you people. So at the end of the day, guys, please, let me tell you one thing. Never lose confidence within yourself. There is something much more beyond this physicality.
இந்த ஃபிசிக்காலிட்டியை மாற்றுறதுக்கு டு கம் அக்ராஸ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், ஹோல்ட் ஆன் டு யுவர் ஸ்ட்ரென்த். அது எந்த துறையில் வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த ஒரு ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷாலிட்டியில் இருக்கலாம். All of you, each one of us are blessed, just like anybody else. You're given something to you, like a superpower. Hold on to it. I hold on to mine, I held on to it, and here I am. So again, I thank all of you, all you families, for taking this step towards, and then we all have to evolve, and things are getting much more easier and better today with technology, and with an organization like Smile Train. I can't thank you enough, dignitaries and all you people out there who have been driving Smile Train for so many years, for 25 years almost. That is a feat, and this is really big. This is really, really big, and I thank you on behalf of a Cleft child and a Cleft warrior to bring this so far and so big. And today to be standing here is very surreal. என்னால் கூட நம்ப முடியல, நான் இன்றைக்கி ஒரு செலிப்ரிட்டியாக உங்களுக்கு முன்னாடி உங்களை ஒருத்தனா நான் இங்கே நிற்கிறேங்கிறது வந்து எல்லாமே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இஃப் ஐ இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கோம், ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் எனக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஹோப் என்னுடைய கதையும் என்னுடைய இன்னைக்கு இருக்கிற நான் இங்கே நிற்கிற ப்ரெசன்ஸும் எங்கேயாவது 1% உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் உருவாகும்னா, மை பர்பஸ் இஸ் ஃபுல்ஃபில்டு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.